Okay, guys, so welcome everyone. Welcome to Sadeva classes. We have already completed this problem set 35. Now we'll be learning more about Eratosthenes' method of finding prime numbers. Now let's see who is the person. So Eratosthenes was a mathematician. He was a mathematician who lived in Greece about 250 BC. BC means before Christ. He discovered, please mute your sound, guys. Please mute your sound. He discovered a method to find prime numbers. It is called as Eratosthenes sieve. Okay, C म्हणजे काय जाळी. Let us see how to find prime numbers from 1 to 100. 1 to 100 मधले prime numbers कसे शोधायचे तुम्हाला याने एक शोधून दाखवलं बघा या ठिकाणी. How to find prime number. So first of all, you must know the prime number. Prime number are the numbers which do not have more than two factors. So one factor is the number itself, and the second factor is the one. तुम्हाला सर्वांना माहित आहे prime number हमने ले लिया है, right? चलो. Now let us see. So point number one. One is neither a prime number nor a composite number. You already know that एक हा prime number पण नहीं है आणि composite number सुद्धा नहीं है. एक prime number भी नहीं है और composite number भी नहीं है. Therefore त्याला square केलं. काय केलं त्याला square केलं बघा. ठीक आहे काय केलं त्याला square केलं आहे. Right? After that, 2 is a prime number. So put a circle. Prime number ला बघा जिथे जिथे तुम्हाला circle दिसते ना त्याला prime number म्हणतात त्यांनी. जिथे जिथे सर्कल जहाँ पे आपको सर्कल दिख रहा है ना these are the prime numbers guys. So 2 च्या नंतर 3 is also prime number. 4 is not a prime number. त्याला कट केलंय. काय केलं त्याला कट केलेलं आहे बघा इथे. See, next step, next strike out all the multiples of 2. This tells us that these 100 numbers, more than half numbers are not prime numbers. मग काय करायचं स्ट्राइक आउट करायचं. दोनने काय करायचं ज्या ज्या संख्या दोनने भाग जातो the numbers which are divisible by 2 उसको strike out करना है, right? बघा जसं आता 12 so see 2 4s are 8 2 6s are 12 sorry 2 3s are 6 2 4s are 8 2 9 2 sorry 9 9 right. See जेवढे जेवढे आहे ना त्यांना सगळ्यांना डिव्हिड केलं बघा. So one is neither prime number nor composite number. 2 prime number आहे, 3 is prime number, then you have 5 prime number, then you have 7. After that you have 11 a prime number, 13 a prime number, 17 a prime number, 19 also prime number. इकडे जा 23 is a prime number, then 29 is a prime number, 31 is prime number, उसके बाद 37 is a prime number, 41 is prime number, 43 is prime number, 47 is prime number. Then we have 53 is a prime number, 59 is also prime number, 61 is prime number, then you have 67 a prime number, 71, 73, 79. Then you have here 83 is a prime number, 89 is a prime number, and 97 is a prime number. Now, एवढे prime number आपल्याला कळलं. Method what he followed guys, पहिलं तुम्हाला कळलं 1 कळलं 2 कळलं. आफ्टर दॅट ज्या ज्या संख्येला दोनने भाग जातो उसको सबको स्ट्राइक आउट करना है. सगळ्यांना स्ट्राइक आउट करायचं आहे. त्यानंतर 3ने भाग जाणाऱ्या संख्यांना स्ट्राइक आउट करायचं आहे बघायचं. फर्स्ट 2 ने स्ट्राइक आउट केलं. नंतर 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर. 3 संख्या घ्या. 3ने सगळे ज्याला भाग झाले त्याला स्ट्राइक आउट करत जा. सो इन द वे सेम वे 5 ने करा, परत 7 ने करा. यू कॅन गेट द आयडिया. तुम्हाला सगळं कळेल की कुठले कुठले प्राइम नंबर्स आहेत. जनरली इफ यू रिमेंबर द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50 दॅट्स इनफ. 50 पर्यंत जरी तुमचे पाठ झाले 1 to 50 पाठ नाही करायचे, थोडं लक्षात ठेवायचे. See, so first number after 2 not yet struck off is 3. So 3 is a prime number. Draw a circle around 3. 3 च्या इथं आपण सर्कल केला, it's a prime number. Then strike out all the multiples of 3. 3 ने कोणाकोणाला भाग जातो सगळ्यांना सगळे जेवढे काही 3 चे मल्टिपल्स आहेत त्या सगळ्यांना स्ट्राइक आउट करा. दे आर दी कंपोजिट नंबर. आफ्टर दॅट द नेक्स्ट नंबर इज नंबर आफ्टर 3 नॉट स्ट्रक ऑफ येट इज 5. 5 आहे तुम्हाला माहिती आहे. 5 इज ऑल्सो प्राइम नंबर. मग काय करा, ड्रॉ सर्कल अराउंड 5 अँड पुट अ लाईन थ्रू ऑल द मल्टिपल्स ऑफ 5. ते ज्याला ज्याला भाग लागतो सगळ्यांना काय करा, स्ट्राइक आउट करा, कट करून टाका.
The next number after 5 without a line through a though is 7. 7 is also prime number. मग सर्कल करा 7 line, put a line through all the multiples of 7. 7 ने कोणाला भाग जातो सगळ्यांना strike out करा. In this way, every number between 1 and 100 will have either a circle or a line through it. The encircled numbers are prime number. लक्षात ज्याला ज्याला तुम्ही सर्कल केलेला आहे they are the prime numbers. आणि ज्यांना ज्यांना तुम्ही असं क्रॉस केलेलं आहे दे आर दी कंपोजिट नंबर्स. लक्षात घ्या दे आर दी कंपोजिट नंबर्स. प्लीज लक्ष द्यायचं आहे. यू शुड रिमेंबर दिस व्हेरी वेल गाईज. एवढं कठीण नाहीये because these numbers prime numbers and other things are going to come in your next years also, next standards also. When you go in standard 6 7 8 9 10 उसके बाद भी जब बड़े होके पढ़ोगे जो भी कुछ आपको पढ़ना है सो सबसे यू शुड रिमेंबर की प्राइम नंबर म्हणजे काय, मूळ संख्या म्हणजे काय. There is one more method to find the prime number. See, एक number method दिली आहे. What you need to do, guys, you have to take numbers from 1 2 3 4 5 and 6 and see how numbers are arranged. So 1 to 6 है, so 6 table है, 6 2 is 12, 6 3 is 18, 6 4 is 12, 6 5 is 30, 6 6 is 36. ऐसे अरेंज के लिए. So यहाँ पे आएगा आपका 37 38 39 like that, right? Now continue in the same way. 102 पर्यंत कंटिन्यू करायचं. किती पर्यंत? 102 पर्यंत. 102. Now you'll see that in the column 2 3 4 6 all the numbers are composite numbers except for the prime number 2 and 3. हे सगळे जे नंबर्स आहेत ना, these all are the हे सगळे नंबर आहेत ना, these are the composite number. 2 आणि 3 सोडला की सॉरी 2 आणि 3 सोडला, so all numbers are the composite numbers. सगळे नंबर composite numbers आहेत. These are the composite numbers. Then this means that the remaining prime numbers will be in the column 1 and 5. 1 and column 5 मध्ये तुम्हाला काय मिळणार? प्राइम नंबर येतील बघा इथे. So 1 prime number आहे निदान नाही. 7 prime number, 13 prime number, 19 prime number, 25 नाहीये. 31 is a prime number. Here also 11 prime number, 17 prime number, 23 prime number, 29 prime numbers, 27, 35 nahiye. Like that you can also find out some numbers and the prime number. एक idea आहे, actually it's a trick guys. ज्याला ज्याला जमेल त्याने ते ट्रिक वापरून you can do that. Some more prime numbers with difference of 2 are known as twin prime numbers. हमने देखा था twin prime numbers. Some twin prime numbers, sorry ये अलग है, आपने को प्राइम देखा था. twin prime numbers आप लास्ट नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे. Some twin prime numbers are 3 5 5 7 29 31 71 73. बघा आता 3 पण prime number आहे, 5 पण prime number आहे. 3 is also prime number and 5 is also prime number. But you can see that difference between these two number is 2. Number किती आहे? Difference किती आहे? 2 आहे. Therefore it is known as twin prime number. इथे बघा 5 and 7 29 31 71 73 like that. बघा वापर सांगतो इकडे अजून काही नंबर आहे बघा. हे नंबर सुद्धा these are also prime numbers. If you see here तुम्हाला डिफरन्स पटकन कळेल त्या आपल्या बॉक्स मध्ये. Twin prime numbers. तुम्हाला कळेल बघा twin prime numbers. Here. If you see here guys, twin prime numbers बघा 3 5 these are two twin prime numbers. 5 7 twin prime numbers. 11 13 twin prime numbers. 17 19 हे पण twin prime numbers आले. Then 41 43 twin prime numbers. After that you can get guys 60 60 60 60 संपले वाटतं एवढं. ओके 1 to 100 पर्यंत एवढेच ट्विन प्राइम नंबर्स आहेत. क्लियर? 1 2 3 4 and 5. 1 2 3 4 and 5. Okay, चलो नेक्स्ट. Okay guys, so last point of this is Euclid the mathematician. He was a mathematician. He lived in Greece about 300 BC. He proved that if prime numbers 2 3 5 7 dash are written in serial order, the list will never end. The list will never end. लक्षात घ्या. Meaning that the numbers of prime number is indefinite. लक्षात घ्या. हे चालूच राहणार आहे, याच्यामध्ये एंड नाहीये. इसको कुछ एंड है क्या? नहीं. There is no end for these numbers. Getting guys? ये उसने बहुत पहले बता चुका थे. Okay? He told us many years ago. So in this lesson, what we have learned, guys, एक बार फिर से रिवाइज करता है, and then we'll move toward the next lesson. In this lesson, that's the multiples and factors. We learned about the factors of the numbers, then multiples of the numbers,
After that, we have seen test for divisibility by 2, 5 and 10. What is the test for divisibility by 2 guys? क्या होता है 10 test होगा? So if there is a 0, if there is 0, 2, 4, 6 in the unit place, the number is a multiple of 2 or it is exactly divisible by 2. म्हणजे कोणत्याही संख्येच्या unit place ला, okay, at a unit place there should be 0 or 2 or 4 or 6 or 8, then this number is divisible by 2. That is known as test for divisibility by 2. Test for divisibility by 2. After that, second test very important. तुम्हाला ही टेस्ट आहे. Next year you'll be having test for 3, test for 6, test for 9, test for 11 also. Next year मध्ये. I think next year ला तुम्हाला standard 6 मध्ये. After that, test for divisibility by 5. So 5 ची divisibility test काय होती बघा. I'm repeating this because this chapter is important guys, not only for standard 5 but it will help you in next in your future also. Any number with 5 or 0 in the unit place. So unit place la kiti pahije, either you require 5 or 0, then the number is multiple of 5 or divisible by 5. Lakshat gya. After that, you have the test for divisibility by 10. Test for divisibility by 10. Any number that has 0, in the unit place. Okay, शेवटी किती पाहिजे? शेवटी म्हणजे कुठे? Unit place ला you should have a 0, then the number is divisible by 10. See, we have also solved. Then after that, we have seen prime numbers and composite numbers. So prime numbers, we have seen that the number, if the number has only two factors, then it is known as prime number. And if the number has more than two factors like this, it is known as composite number. Right? It is known as composite number. Everything I have explained, I think you do not have any problem in this. After that, we have seen co-prime numbers. Co-prime numbers सुद्धा पाहिले. Okay, so 35 पर्यंत आपलं झालेलं आहे. Next lesson or next session we will be starting with the decimal fractions.